Good morning, guys. So today I'm at the shamba and I want to put fertilizer on the maize or corn. So this is the maize. You can see they are growing, and we are putting fertilizer on them. So we'll be using these sticks. Be using sticks like this, to just put the fertilizer like that on the maize. Let's go, guys. That's how the shamba looks like. That's the SGR. That's the SGR. That's my sister. So we are farming, and we are putting fertilizer on the maize. You can see the white thing is the fertilizer, and we just wanted to go down. So I use the stick. Hii kazi ni ngumu bana, watu wasome. Umefika tu saa hii, just arrived. Just arrived and you are saying that ni ngumu, na wale waliamkia mapema. That's the shamba. See my face. Last born aseme kimemwana. Last born anafanya. You just arrived. Boss, fanya kazi bana. Na bado kuna huko. Huko na nimefanya kutoka huko. Sasa, isishika kutaanza. Tree planting. These are not tree planting. These are plants. Kenyans, this is what you're supposed to be doing on Monday. Sio hiyo mambo ingine. They are not trees. Same thing. Hii ni saga. Hii ni saga. Hii ni saga. Hii ni terere. Hii ni sukuma. Na hii ni spinach. Hebu kuja spinach ndio. Yeah. Spinach. Nataka hata kukula. This is managu. Kama hivi. Managu iko wapi? Oh, this one. Managu. Hizo mboga ni mingi sana. The shamba is self-contained. Kuna kila kitu. Na meto ndio hilo. What is that? Meto. Si ndio meto. Hizi vitu zote tunakulanga. Na hii ni onions za kienyeji. Organic
kitchen garden. Unaona kazi I'm removing mud from the shoes. Toa kabisa. Yaani unaenda shamba ukiwa umevaa hivyo. It's a plane going to land.